sé Slaightearan le tarmat MacGill-Eain yn leor a hacam yn jacaidse. Agus ma ha iolas yn bi acaf yn siorsa afalgish a veg tarmat, wel, bifis agor jesio sy rwt a iodd yn broen yn leor sio. Character yn nionoch, swywch i yn nach gaf a chretching, agus rwt yn ofasach even geharij corien cho even sy goes. Chai leor sio ersachag ar yn dafilas a hoch, dirach nyrfa BBC Alapa a dol yn yn hosioch. Agus ha character as y leor sio Sam a ha gianw program yn television, agus hanye dunia moralta a han idr se Sam the Scam a hachge edd. Ha mi dol lefag crimac o farafel Sam an yn corag le bonnoch a ha gopereg teosta Coolin Lodge agus se Suki yn hyn yma hoddysio agus chaneli idr jail edd yn siorsa program yn a ha Sam a gianw. Is tussen een nunya a yak program en television garig go trúag sa hat en djú, hoort Suki. Is saun ar dúi hín a han nóloch. Húr misje seach dúisin son ar dúi hín ag a níis film agus television féilteach an in Stenhouse Muir, hoort Sam. Begorge de weer seach bliona ein, hoort Suki. Die nach de gaartroute is een program, hoort Sam. A hula car, hoort Suki. Is tussen a hoekesteach gach nie donne a hedde wie skravige lucht na garig. Jane en nie hen skravele hoekmesteach, hoort Sam. Fjoing galte, ek nach ro fachkel garig a viechen die gabring, hoort Suki. Jou neer a heddish kutjiken galte a gianu herb en een autocue a levig. Ca critch mi nag yn taum ac yn toshach cyg. Yn Americanichis, sasanich a brimu echter in a geldach, could he other goo Americanach. Yeah, my people were Scotch-Irish, from right on the border. Bring me an ocean an goo sasanach. Communities where an oral tradition predominates are so much out of the experience of the modern Western world that it is extremely difficult for anyone without first-hand knowledge to imagine how a language can be cultivated without being written to any extent, or what oral history is like, or how it is propagated and added to from generation to generation. The consciousness of the Gaelic mind may be described as possessing historical continuity and religious sense. It may be said to exist in a vertical plane. The consciousness of the modern Western world, on the other hand, may be said to exist in a horizontal plane, possessing breadth and extent, dominated by a scientific materialism and a concern with purely contemporary happenings. There is a profound difference between the two mental attitudes, which represent the different spirits of different ages and are very much in conflict. Apper spooked. Wel is ac at J.S. Moore ha could drog ar my iein a gina bahasho? Haniel, hoort Sam. Ach, how dol again she go coyu? Well, va tor beerle as a fees ashin a ha shin hutches more gin a beerle a ha aum agus she gadig has a hulerud ella as a leor. Ach, kieshiv as a nyaran shin. Jeish os a barrel a hectaramat as kutsche program agus kutsche gyn ha gianu program an galig en television. Ach, can you Sam no Suki a hai ik cria na scéalach seo get is character an cútramach a halta. She morchug agus rönich gavel coarach ging acum. Morchug boch she ha gol cús ha she actor a haun of a oer than in speaking our language a ha nelesarvachel agus she rönich a vramer ach ha chullerut dol kiar etere agus she ruta hagar kummel adultron skealach. Gyfer sin son feingemach an bi morchug agus rönich koller hele eke chan hal agus jene krappen starag ille a goete gevi a sarahad orre. Koju, she leor utrum eving a halm agus am in dochus gan korste reif.
Ma ha si beth a lefyg agus ma ha barlach of bevelum bechgan a chlointin. Agus be mis rasyn a hiachgoin, le liorilla.